na hatutaki gawanyiwe. Watu wanaotaka kutugawanya Mount Kenya, Mkamba huyu, Mkikuyu huyu, Mmeru huyu, Mwembu huyu na mwingine huyu. Kuna namna hiyo. Sisi ni kitu kimoja. Tena nitaka kuambia ili mkienda nyumbani muelewe tunafanya nini. Mimi kiongozi wenu ni wa miaka mingi. Miaka mingi. Nimetawaliwa. Mimi nimetawaliwa. Nimetawaliwa na King George VI. Nimetawaliwa na Elizabeth Queen. Nimetawaliwa sasa, hawa si wazungu. Nimetawaliwa tena na Kenyatta, mtu mmoja. Nimetawaliwa na nani? Na Moi. Nimetawaliwa na nani mwingine? Nimetawaliwa na nani mwingine? Sasa unaona, mtu mmoja. Kwa hivyo ninasema wakati huu ambapo ninatawaliwa na kijana wetu wenyewe pia, hatutaki wengine wawe wameachwa nyuma na wengine wanaonekana kama ni adui. Hatutaki Kenya ya kuwa na adui yoyote. Kenya ni ya sisi sote. Hata mtoto akiwa ameharibu afukuzi nyumbani, au mnamfukuza kwenu? Wote ni wetu na anayetutawala ni wetu. Siwezi nasema bila kuogopa. Tunasema President Ruto ni wa nani? Wale wanaomsaidia ni wa nani? Sasa ni nani anayesema ati tunatafuta mtu ambaye anatoka mahali fulani ili tupate mambo ya Kenya? Wapi? Wote ni wetu, yote ni yetu. Mimi ni Mkenya, nimezaliwa hapa, nitaishi hapa, nitakufa hapa. Hata nikifa nitakuwa nikiangalia mambo yetu yanaendelea vipi. Hata hawa vijana ambao wamekuwa wakali kutuonyesha mambo mengine ni wanani? Ni watoto wetu. Wanaitwa Gen Z. Gen Z ni wanani? Wewe njeno. Na manjano ni wanani? Hami ni ya nani? Hebu sasa niendelee kusema mambo machache kidogo. Kwa hivyo tunafurahiwa Wakamba na kitabu hiki ingawa kimefanyika, lakini bado kufanya. Hapa pameandikwa kazi yetu ni nini? Unity, peace, diligence, fairness, dignity. Hayo yote tunataka yawe kitu kimoja. Watu wa Kenya, yeyote mahali alipo, awe mzee, awe kijana, awe mama, awe nani, awe akijua ya kwamba haki iwe ngao na nani? Kenya ichukuliwe na yeyote, asiwe na hofu. Na yule ambaye amenyang'anywa mashamba yake na watu walio na nguvu, irudishwe bwana. Na tutafute kazi ya kila kijana na mzee yeyote, na hospitali zetu ziangaliwe, mambo yawe sawa. Shida imekuwa moja. Chukua mtu kama Matthew, ana moyo, the heart. Moyo ule ndio unafanya pumping, hata wewe unao. Na pum. Unafanya nini? Unateremsha damu. Pum, inapigwa inaenda kokote. Inarudi tena. Inaenda kujenga nini? Mkono wako na mwili wako wote. Sasa mwili huu wako uko hai kwa sababu kuna roho. Roho ikisimama, damu haiendi. Sasa naangalia nyama nayo itakufa. Ninaangalia kwa mambo haya.
naona kama president ndiye roho ya ndio inapiga damu. Damu ni parliament, ni senate na wale wa county assembly. Ndio damu. Ndio damu. Damu ya mtu ikiwa chafu, roho haiwezi kupiga. Ni kweli? Na pia roho ikiwa ina kasoro haiwezi kupiga nini? Sasa ni wapi ambapo Kenya shida yao ni nini? Sababu wanaona kuna mashaka. Inawezekana kuwa damu ni chafu. Ikiwa damu ni chafu, roho itashindwa. Sasa tunataka kuchallenge everybody in Kenya. Yule ambaye ni councillor wa area aangalie anafanya vizuri, governor anafanya vizuri, uangalie kama nayo parliament yetu inaangalia mambo sawa sawa, senate yetu inaangalia mambo sawa sawa, inatawaliwa mwili. Wengine wamedhoofika kwa sababu nao hawajapata damu na pumzi ya kutosha. Sasa tuende kwa daktari. Daktari ni nani? Kwanza ni Mungu. Tumuombe aone ni vipi tunaweza kuishi vizuri. Tunataka Kenya iwe pamoja. Kenya iwe pamoja. Roho ni yetu. Hatutaki kusema tunataka ati governor, hatutaki kusema kama hata president mwenyewe tuseme ni wa kutoka mahali fulani. Hakuna, ametoka Kenya. Kama utaki hiyo shauri yako. Na yeye kama afanye kazi sawa sawa, tunamwambia wewe ni mtoto wetu na tunakupenda. Wote tunawapenda. Na sasa tunataka Kenya yetu iwe moja na tuendelee. Mungu awabariki wanaotuongoza na sisi tuwe kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwema. Na kila wakati. Sasa waliotoka mbali tunawaambia asanteni kufika katika mkutano huu wetu kuonyesha tunataka Kenya moja. Sasa viongozi waliochaguliwa mketi wakati wenu, kanso yenu, secretary general na viongozi wetu, tunataka kanso yenu ifike mapema, iangalie mambo yetu na tuweze kurahisisha mambo kwa kila Mkenya awe anafurahiwa. Kenya ni yetu. Mount Kenya ni ya Wakenya wote. Lake Victoria ni ya Wakenya. Huko Mombasa na kule bahari ni ya Wakenya wa pamoja. Na hata kule kwako unakokaa ni kwa Kenya. Hata kule nyumba yako ni iko wapi? Na ukiniangalia hivi, mimi ni Mkenya ambaye hata nalindwa na serikali na ame. Wewe niangalia hivi, wewe niguze uone moto. Na barabara nikienda ni imetengezwa na Kenya. We want to be proud of Kenya and our leaders and support them as we go along. Ni sawa sawa? Gema, moto. Kenya tena sasa, harambee. Mtu anasema wanaitikia wakiuta harambee. 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 Haya. Sasa tunajenga nchi yetu ya Kenya na Mungu awabariki. Mimi sijasoma hii ndefu kwa sababu nimekaa muda mrefu na tutaki kuendelea kwetu mfano muda mrefu. Sasa nani anamaliza hili tu? Na ukisema muda mrefu huyu chairman atakataa. Mimi nilienda kumwambia Mbota South Africa, huyu unafanya vibaya. Wa Afrika wanaweza pia kuwa part of the government. Huyu muonapo, ingawa wengine wasemi. Kama mimi nilienda South Africa kusema mambo ni mabaya, naweza kukataa kusema hata mambo ya Kenya yakiwa mabaya si mabaya.
Ikiwa unafanya dhambi, huyu Lawi Matthew atakwambia umefanya dhambi. Mimi nina miaka 92, naendelea kwa 93, ngoja. Na pia sitakufa kabla sijafa. Don't think that whether you are young or old, don't die before you are dead. Kwa hivyo endelea kuwa kazi yetu, kufanya mambo yote yaende sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki, mwende salama. Sasa tumefika karibu kumalizia, na ile kipindi kinafuata sasa nitampatia Chief Executive wetu Canon Peter Karanja aendeshe. Asante. Ni kidogo sana chairman, hatutakaa. Kwa niaba ya Gema Cultural Association, I want now to read the Gema Cultural Association Executive Council communique on our behalf that is signed by the chairman, Bishop Lawi Matthew, Right Reverend Peter Jenga, co-chair, second co-chair George Ndoto, Arthur Namu, General Secretary Paul Kenyanjui, Organizing Secretary Geoffrey Muluvi, Assistant Organizing Secretary Albanas Mutisia, Deputy Honorary Treasurer. Peter Muga has given his apology, our Honorary Treasurer. He's one of our leaders. The Chair, co-chairs and Honorary Treasurer, the General Secretary, the National Organizing Secretary, all invited guests, ladies and gentlemen, allow me to join all the speakers who have already thanked you for coming to this auspicious occasion, which marks a lifetime milestone for Gema Cultural Association. This is a lifetime milestone because today we celebrate the integration of the Akamba community into Gema Cultural Association, fulfilling a dream of many previous generations that went before us. We celebrate the desire and aspirations of community leaders from the 4 communities, Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba, who longed to bring all the 4 communities together and made significant efforts to integrate them. We celebrate the unlimited possibilities and ripple effects that will emerge and arise out of this integration at the social, cultural, economic, and political fronts, strongly influencing the well-being of the communities and Kenya as a whole. The 4 communities are uniquely tied together from a common ancestry to a future that only themselves can determine. We historically migrated into Kenya from the Congo in the 1400s, as the historians tell us. We have lived together harmoniously and peacefully and have never fought. We have supported and sacrificed for each other, especially during difficult times, like during famines and other calamities, sharing food and sheltering whole families in some instances for the calamities to pass. We have traded with each other over the years, sometimes through barter or monetizing our wares. In the colonial era, these 4 communities refused to be antagonized as the foreign rulers would have desired, but instead they chose to remain united. During the struggle for independence, the colonialists isolated them from the rest of the communities in Kenya, profiling and subjecting them to intense violence, extensive abuse of their human rights, and violating their dignity and self-esteem. However, instead of breaking their spirit and hope or succumbing to despair, the communities gelled together and deepened their relationships. After a painful and long struggle for independence, the 4 communities continued to work together for their self-determination. Culturally, young men and women have found soulmates across the boundaries with ease, deepening friendships and relationships. The Akamba are fondly referred to as by the others
Adhonia Ito, which they truly are. Similarly, the Akamba share the longest boundary with their brothers in Kajiado, Nairobi, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Tharaka Nithi, and Meru. Along that long boundary, the communities have coexisted peacefully and crisscrossed into each other's territory without conflict. We are truly one. Ladies and gentlemen, fast forward, and without belaboring the history, allow me to observe a few things that have happened in the recent past that draw us close and inseparably destined for each other. The most profound is what happened between 2005 and 2007, when there was a clarion call by the then opposition that sought to isolate the Gema communities. You all remember what happened after the election of 2007 and the mayhem which followed. Immediately thereafter, there was need to form government. The Gema communities remember with joy and great fondness and appreciation how the Akamba closed ranks with the late President Mwai Kibaki to restore order, make governance possible. Yes, how the Akamba closed ranks with the late Mwai Kibaki to restore order, make governance possible, and heal the extensive wounds that people had suffered. The choice of His Excellency Kalonzo Musyoka to join Kibaki as Vice President was not only timely, but helped stabilize the country that was reeling towards a failed state. Thereafter, working harmoniously as a team, Kibaki and Kalonzo were able to lead Kenya to realize a growth in its GDP nearly as good as Ladies and gentlemen, as Kenyans, we must not be afraid in identifying ourselves with our communities. The celebration of our cultures, diverse ethnic values, and collective efforts for unity are enshrined in our Constitution of Kenya 2010. The Constitution affirms the importance of our ethnic cultures, ethnic diversity, languages, art, crafts, and other symbols as an expression of the rich heritage we share as a nation. This phenomena should be our national strength, but has periodically been weaponized by some political leaders or governments, creating unnecessary fear, ridicule, or stigma. This should never be allowed. Weaponizing ethnicity was a response of the colonial administration to Kenyans agitating for independence. Traces of it have raised ugly head in the successive independent governments, the extremity of which was the proscribing of Gema and other community organizations during the Kanu regime. This was intended to undermine the targeted communities. Instead of killing the communal spirit, the people became stronger and determined towards self-determination. We pray that our communities, the judiciary, and indeed the legislature, while legitimately punishing any who may promote negative ethnicity, will not try to take away the rights and privileges of our cultural heritage. As the adage goes, mkosa mila ni mtumwa, all should work to remove the vestiges of slavery that characterize the shame, stigma, and fear that was directed to our communities. Gema desires to see such affirmations of all our communities across Kenya. This integration of Akamba is a manifestation of the friendship which exists and which should be across Kenyan ethnic communities. We have been reaching out to other communities with the aim of building formal and informal partnerships and cooperations in accordance to the provisions of our national constitution. Ladies and gentlemen, as we wrap up this ceremony, we join the other Kenyans who have voiced their concerns
and observed that Kenya is headed in an uncertain direction and urgent remedial measures are needed if we are to salvage our nation. We reiterate what has been said in other forums and by other organizations and agencies. Kenyans feel overwhelmed by many challenges, and I wish to mention a few. Most significant of them is the ever-rising cost of living, affecting some of the most vulnerable segments of our population, which should be tamed. Appropriate safety nets should be put in place to cushion the vulnerable, especially the aged, widows, orphans, and women. Loss of jobs as a result of capital flight and closure of many multinationals and other Kenyan-owned companies. We observe the impact of unpredictable taxation regimes and the severe erosion in people's purchasing power. As a result of all this, many Kenyans are finding it difficult just putting food on the table, meeting basic needs like shelter, children's education, health, and other needs. There is also political uncertainty due to the sluggish process of appointing commissioners to the IBC. We consider it very reckless as Gema for the government to be very sluggish in appointing IBC because that is the constitutionally appointed body in Kenya to help us manage our democracy and keep the country away from the path of harm. So the National Assembly, the President, and the entire cabinet should take it as a priority to ensure that in a short time we have an IBC in place. It is not a privilege, it is a right of Kenyans. Kenyans are frustrated as the economy experiences challenges due to mismanagement of resources, wanton corruption, shady deals like the Adani, which has been in the press a lot, over borrowing, which have made the economy and cost of production too high. Most of the agriculture sector is in shambles. More resources and support should be given to this vital sector, which engages most Kenyans as an area of job creation. We worry about the education sector, which appears to be surrounded by confusion. The government should be resolute on what ought to be done, and if need be, revert to previous working models of funding at all levels of education. Kenyans are concerned at the rising crime rates in Kenya. And femicide, the killing of our women, is a matter of great concern to our communities, and within police and other law enforcement agencies should be very vigilant and contain crime for every Kenyan to feel safe. Having said that, it is the duty and responsibility of every Kenyan to ensure that the country is safe. And all Kenyans must become a lot more vigilant in their homes and in their neighborhoods and stem rising crime and violence and reporting in good time when signals and signs of trouble are seen. All these situations notwithstanding, Kenyans still have hope that things will turn out for the better. Kenyans have surmounted many challenges in the past. Even now, we are sure we shall overcome. Ladies and gentlemen, as we come to the close of today's celebrations, we assure our four communities and the entire public that Gema is committed to your welfare and is reflecting on interventions that will support, propel, and strengthen our common welfare. Relevant proposals will be made periodically to the duty bearers within Gema and government at both county and national levels to undertake and discharge their responsibilities towards the welfare of the communities. We are also alive to the fact that there are many choices and decisions, and actions, programs and projects, plans that individuals and families
and communities can take to improve their welfare in collaboration with government and other organizations and people of goodwill. Kenyans really must grant only a certain level of responsibility to government for their normal welfare. It takes rolling up our sleeves, working very hard, utilizing the opportunities that are available to improve our welfare. And we believe that coming together like this as Gema communities ought to open new possibilities for all of us to improve our prosperity because of synergizing and working together. In coming days, we shall share any insights that we get and commence activities that we can engage in as members of Gema at various levels and the thematic lines, and we shall convey such information as we generate it. May God bless us all. Long live Gema Cultural Association. Long live Kenya. Please get seated. Thank you very much for your encouragement. We shall wrap up now shortly. I will now call upon our chairman to give some symbols of this unity that we have agreed to leaders of the communities of the Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba, and they will be received on their behalf by Mr. Wachira Kiago for the Kikuyu, Elder Kagai for Embu, Murangeri, Meru, and Davis Maeke of the Akamba. If those elders could come, and Joyce and Elliot will help to bring the symbols that should be given. They will not leave. Mr. Nene will be staying around to give another symbol that will be available. So Chairman, if you could come, you will give some symbols to the co-chairs can come. Chairman. Yeah. Alieni pande hii. Please bring. Yes. Every one of our communities, we will receive this glass plate. Gema Cultural Association, Uganagueka, Gikuyu, Embu, Meru, and Akamba. This symbol can be kept on the desk of the community leader as you agree. It is issued by the chairman of Gema to affirm that those members of the communities belong to Gema. This one goes to the Kikuyu. The elders who receive are custodians of the emblems for the communities. That goes to the Kikuyus. This goes to, have you finished with the pictures? The Akamba. The symbol is the same for every community. The chairman will just hand over.
This one now goes to the Aembu, and Mr. Kagai will receive from the chairman. Just be sure that the cameras can get you. Among Mariza, the next one goes to the Ameru. They call Ebu Meru, and they belong to this family. The communities will also receive a bound copy of the agreement charter that has been executed and signed by the chairman and the general secretary, and the extract of the minutes that integrated the Akamba, but that is not ready today, it will be forwarded. I'm advised that the Akamba have made an appeal. They say the person who received on the behalf of the Akamba should hand over to Ndoto as the senior most leader in Gema with the custodian, but that you give to each other here. I've been advised that just keep standing, that amongst the Kikuyus, Honorable Jenga is the one who holds the Bishop Jenga. Yes. Bishop Jenga ateweni wa kunyita emblem ya Agikoyo. On behalf of the three chairmen, Munengere, Akioe, Waya Ibisheo. Mona kaudu kagere hende na viva muturine getha tuthondeke
Kumahareu, from here, we shall ask Elder Nene to come and give the Muthegi symbolic tool of leadership to the communities as well. The person who holds the Muthegi holds it on behalf of the community within Gema. That does not stop them from being subordinate elsewhere if that is the case. A quick comment, Nene, and then you hand over. Asante sana Canon. Ile kitu ambao sasa tuko naye, ile exercise ambao iko ni muhimu sana. Muthegi is what you would call in another name kwa Kiingereza a scepter. It is similar to what a bishop carries. It is an important object of leadership when wielded by the right person. And now, we shall go into the exercise and the description of giving out Muthegi. And I will call upon Dr. Nyamu Njoka to conduct the rest of this exercise, and we have only about 3 minutes or 4 minutes to finalize. Thank you. Thank you, Bona SG. Ours will be very brief. You don't have to worry too much. Now, I and several elders belong to the Council of Elders that offer sacrifices to God, and we are thankful to the chairman for this task that you have charged us to carry out on behalf of the community. Now, let me say something before we hand over this Muthegi. Mr. Chairman, Mr. CEO, this is a journey you have started. This is a journey that we have walked with you. And this is a journey that we shall walk with you. You'd remember we were together at the Methodist Guest House. We were together at Mukure wa Nyagadanga. At Methodist Guest House, it was the legal process. At Mukure wa Nyagadanga, it was the ritual, the spiritual process. And today is the social culmination of this process. But it's also the beginning of another journey. So allow us, Wananyera, I've finished. Jogu. Bona Chairman, we have a scepter for you in the leadership of the Gema Cultural Association. So we shall kindly request you to come forward. In the meantime, here. The procedure amongst the Agikuyu is before you receive this scepter, you are cleansed by what we call ira, and the Mheshimiwa chairman has been cleansed with that ira. In the meantime, Nyera is also cleansing the scepter and is smearing it with oil so that it is clean, ritually clean when it is handed over to you, Bona Chairman. You notice that that scepter is longer, or shall I say taller than all the others, because when you hold that scepter and the other elders amongst the Gema community are there, when yours is standing, all the others must lie down. Yours is the senior-most scepter, and we will request Mr. Ngera to hand it over to you.
Thank you. Thank you. Thank you. We will give the next scepter to the leadership of the Akamba. The Akamba are said to be the youngest kids in the block. And again, we'll follow the same procedure. And we will request allowance, those of you who are around here and are not playing any role except the SG, kindly the others, please clear from the stage. Mr. Njogu, please proceed with Mr. Ndoto. Just hurry it and finish. Now, please, give us. Blocking them. We must finish. You may now present the scepter to the Akamba, represented by Honorable Ndoto. We will then invite for the Agikuyu, we will, on behalf of the Agikuyu, invite Mr. Wachira Kiago, Bishop Jenga, Aya. We are requesting that the person representing the Ameru should also be approaching the dais. Give you the staff on behalf of Gema so that you will conduct a read Gema in unit and togetherness in all communities of Gema, Gikuyu, Ebu, Meru, and Akamba. Thank you, thank you. You will hold that scepter on behalf of the Agikuyu community. We are inviting now the leadership of the Ameru. Mr. Mudhamia will be receiving this scepter on behalf of Okay, Makanya from Dharaka, please come and receive this. Makanya. Makanya from, is that you? Yeah, from Dharaka Nidhi. Please. You'll be cleansed. You'll be cleansed. Yes, just stand there. Just stand there. Okay, Safisha, who is this? That's you. The cross. Wanangera. If you please can move. Please can move a little bit.
them. Move to the left a little bit. Songa kidogo. There you are. We are now presenting this staff or scepter to the Ameru community. The staff has been blessed. Makanya and Okay. On behalf of Gema, I give this staff to the leadership of Mero leadership in Gema, so that they can help and join to give unity in Gema to work well without discrimination. Bye, Dada Yagaidai. Bye, Dada Yagaidai. we will now call, and we do hope the rest of you can clear from the stage now. We will now invite the Aembu community. Is that the two of you? Okay, Bwana Njogu. Please give us a space. The Aembu, how many are you? 3 of you? Aya. You hold it together. Go immediately. Aya, here you are. I, Mudamaki Ngera, give you members of Embu, this staff, to conduct the leadership in the unity of Gema, so that we can be in one unity with Gikoyo, Embu, Meru, and Akamba. Bye, Dadaya Gaidai. Bye, Dadaya Gaidai. Bye, Dadaya Gaidai. We shall now request all of you to rise. Kindly rise. At the end of this ceremony of giving out the scepters or the staff, we blow the horn of unity for the 4 communities that are being joined together. Mr. Wambugu, kindly. We Ngai, we Jehova, owe maithe maitũ metire Mũrungu mwene nyaga. Tũkaha mbere Ngai nĩ ũndũ wa coro ũyũ, nĩ ũndũ wa ũiguano wa Gĩkũyũ, Embu, Meru na Akamba, arĩa Ngai warutĩre obaci ũkĩrehe bũrũri ũyũ. Ndũmĩrĩri ĩno Ngai ĩkinyĩre ciana citũ kũrĩa guothe cirĩ thĩ ng'ima. Ndũmĩrĩri ĩno Ngai ikinyire ndũrĩrĩ icio ingĩ 24 cia bũrũri wa Kenya nĩ ũndũ wa ũiguano. Ndũmĩrĩri ĩno Ngai ikinyire ndũrĩrĩ ciothe cia Afrika na mũndũ mũirũ Ngai nĩgetha wendi waku ũhinge. Na sasa katika mkono wa Mungu Baba wenye rehema, neema na faraja, twaziweka jamii za Gema, Gikuyu,
Embu, Meru na Akamba. Mungu wa ulimwengu awatawale. Mungu wa ulimwengu awaongoze. Mungu wa baba zetu na babu zetu awalinde na kuwapa mema yote ya ulimwengu. Mungu awe nanyi na mazao yenu yatakayokuja baadaye, sasa na hata milele. Amina. No, Sorry. No, we'll have the cake first. Rahab, can we have the cake? And as the cake is brought, we recognize Honorable Nzengu, MP for Mwingi, and Honorable Senator Wambua, Kitui County, who are here. We appreciate your coming. Can we have the cake, Rita and Rahab? Oh. Happy cake. Rita. Haya, musiende kabla hatujakula hii keki tafadhali. Musiende kabla hatujakata keki. Tunataka kukaribisha chairman wetu Daktari Bishop Imatthew na co-chairs. Tafadhali Bishop na co-chair Bishop Jenga, my friend Bishop Jenga na Bishop Ndoto Dolo. Ako wapi daktari? Mheshimiwa, nasema tunataka kukata hii keki, na hii keki tunakata siku ya leo ni keki ya upendo. Mnasikia watu wetu? Mnasikia watu wa Gema? Torauga terere, toratinia keki ya kunyitithania ndorere cito ciothe. Na tunakata keki imetengenezwa na unga, ikatengenezwa na mayai, ikakuwa kitu moja na ikakuwa tamu. Kwa hivyo sisi tukishikana, tukiwa viongozi, tukiwa watu wa kutoka Gema, tukae kitu kimoja na tupendane. Na wakati huu sitaki kuongea sana kwa sababu tumechoka na wazee wamechoka, tumefanya kazi mzuri. Sisi tunaambia Yesu asanti, asanti kwa sababu ya kutuunganisha, na nimeona viongozi wetu wamekuja, waheshimiwa, hata senator amekuja, tunasema ni asanti. Tufurahie hii keki siku ya leo tumetengenezwa na madam anaitwa Rita. Kwa hivyo nitapatia hawa wapendwa hii kisu washike, the three of them, kwa sababu ni kuunganisha communities. Washike wakate hii keki, na hiyo keki mnaona imeshorwa picha ya Kenya kuonyeshana ya kwamba sisi ni wa Kenya na tunataka kukaa kwa amani na tunataka kukaa kwa upendo. Kama nilivyosema, mimi naitwa Rahab Ndamboki na mimi ni Mugema asili na mimi ni mwana Wiper. Kwa hivyo tunasema leo tumeungana pamoja ndiposa tuweze kuendeleza Kenya yetu. Mungu awabariki sana. Tunasema haleluya, na hiyo keki imebarikiwa tukikula. Kila mtu atakula keki leo. Musiende kabla hamjakula keki. Kwa hivyo ndirenda thuri matinie keki iyo matwire ni maturathimira keki iyo in Jesus name. Simameni wote tafadhali, simameni kwa wimbo wa taifa pamoja. Mungu nguvu yetu.
awabariki wote. Lakini kabla Bishop kabla hajaenda, ni vizuri ya kule keki, haina sukari mingi. Keki hiyo ilitengenezwa tukijua ya kwamba nyinyi ni wazee, hatutaki kuwapea sukari mingi. Kwa hivyo tafadhali wacha mkule keki, ndio mtuonyeshe upendo huo, na mulete wale wengine wanagema wakule keki, wapewe na bishop wetu Mtoimathio wa kuuma Meru. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Wazee wale wengine wakuje, wale wazee wa John Cheke na awa adha Namu akule keki tafadhali. Amefanya kazi kwa Gema miaka mingi na ameshikilia. Bye. Hatutaacha Kenya. Wazee wakuje tuongee keki tafadhali. Moke mare keki. Adhuri moke tore keki. Shikilia. DJ kidogo. Keki ya kwendana. Shikilia. Atwagema. Ni kwendana. Keki iko ya kutosha ya kila mtu, watu wasiondoke tafadhali. Na msikuje huko juu tafadhali. Keki ipo ya kutosha. Asante DJ. Na Mr. Waitito akule keki, amefanya kazi ya kutuleta pamoja sana sana. Okay. God bless you. Tumemaliza sherehe. Tuko na list yenu, tutawafuatilia message na lunch iko tayari kwa kindergarten hapa nyuma. Ukipitia hapo utakula chakula kiasi, uende ukiwa na nguvu. Bwana awabariki. Asante. Jinsi ambavyo mmeambiwa ni kwamba usiondoke kama hujakula. Courtesy of Gema Association, Cultural Association. Tuko na chakula cha kutosha. Twende kindergarten tukakule chakula tafadhali. DJ, tunawaletea keki. twende kazi. Itisha ile ingine. Wapi ile keki ingine kijana? Ndio mwezi tarehe. Kenya tunayoipenda, Kenya tunayoipenda. Asante DJ, twende kazi. Chakula kiko tayari pale nje kindergarten. DJ, twende kazi. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka, Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Wenzangu, Shikilia DJ. Shikilia DJ kidogo. Tafadhali tusing'ang'anie keki, tuko na chakula hapa nje. Chakula iko pale kindergarten. Watu waenda wang'ang'ane na chakula pale kindergarten. DJ, one more time. Twende kazi. Leteni keki. Ngoja. Wapi ile keki ingine ya watu wote? Twendeni, keki iko ya kila mtu. Negwa.
Wakaeni chini. Kaeni chini niwaletee keki. Kaeni chini nitawaletea keki personally. Kaeni chini niwaletee keki. Tuko na keki ya kutosha ya kila mtu tafadhali. Simu at least niko naye hapa. Nipatie hadi. Tukaeni chini huko niwapee keki. Wai karade nile kumwe keki. Wewe twendeni chini niwaletee keki. Twendeni chini. Twendeni chini everybody down. Ndio nitawapea keki. Wagamba tutakula kwa Waititu leo. Tusiharibu hii chade. Waititu tunataka ng'ombe yako leo. Tusiharibu hii chade ya mama yetu. Tusiharibu chade ya Bishop. Tusiharibu chade ya Wakamba na Wameru na Wakikuyu na Waembu. Adwathe maikareze de mahekeki. Omodo gotire modo tunataka ng'ombe leo. Nataka niletewe ile keki. Nataka kuletewa keki. Nataka kuletewa keki hapa nje kwa gari iko hapo nje. Kila mtu atakula keki. Kare inde nara. Twendeni nara nde. Twende. Etarara hanini. Kare inde nde bora tara keki. Jiteni. Niwaambie alete. Mwambie alete keki. Baba yao, Waititu. Usifika hapa acha. Leteni keki ile ingine. Waititu. Nitampatia, tutawapatia. Wenda ulete keki. Wacha lete keki, kila mtu atakula keki. Everybody will eat a piece of cake. Everybody. Mweterere hanini keki neroka. Bogo aterere hanini demohe keki. Aterere neroka. Everybody will take a piece. Everybody. Na mera terere mweterere keki neroka. Neiroka kumaja. Keki inakuja. Ino Kenya ya mukoria mugani Kirinyaga itungati. Keki kuja haraka. Mweterere hanini. Inakuja imeenda kuletwa kutoka nje. Hakuna mtu atakula keki. Everybody will eat a cake. Wewe mama lete keki. Na kioje nikimenya gono mwene ni mutiko geria ganya. Mutioke tumuta ekiwa riga na tumure na tada. Wapi keki? Ino Kenya ya mukoria mugani Kirinyaga itungati. Ngoja keki inakuja. Ngoja kidogo. Eterera hanini. Keki imeroka. Ageria ya murekati Kirinyaga mutioboke mututige. Waremo wikarania na itungati na itire migwata njege. Mutioke tumuta kiwariga na tumure na tada. Wapo. Ino Kenya ya mukore mugeni Kirinyaga itungati. Wapi mama wa keki? Yoreka ikunaruta maitho gwikia mondo nietuke. Uhonokio tareme tuone ukombo irekeire ndengwe nyama. Mutioke tumuta kiwariga na tumure na tada. Ino Kenya ya mukoria mugeni Kirinyaga itungati. Kanyoni gutire